A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, June the 30th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at the political campaign rallies taking place in the country as parties jostle for support ahead of general elections. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening in Sierra Leone, where observers of the country's election are raising concern about vote count irregularities in a ballot that declared President Julius Maada Bio re-election. As the Muslim majority nation marks Islam's Eid al-Adha, the feast of sacrifice, there are calls for peace and unity after violence during the polling process left at least one dead. Senanu Todd reports from Freetown in Sierra Leone. Sierra Leone's Electoral Commission says Julius Maada Bio won the 2023 presidential election, narrowly capturing victory with 56% of the valid votes. That is just above the 55% needed to avoid a runoff. But national and international observer missions say there are concerns about how the figure was tallied due to a lack of transparency and restricted access to the vote counting process. Things became a little bit awry and opaque. A number of observer missions could not be able to do the collation as they wished to. A number of national elections watch observers at the tally centers equally called attention to access to the process. There were access to observe in some areas, in some regions, because regional tally centers were done, whilst in others, access was very limited. National Election Watch, or NEW, has been observing Sierra Leone polls since the end of the 11-year civil war in 2002. The group says none of the presidential candidates met the minimum threshold to secure a win. It also questioned the Electoral Commission's voter turnout figures and rejection of ballots it said were inaccurate. The opposition party, All People's Congress, claimed its candidate, Dr. Samura Kamara, won the vote, sparking violence outside its headquarters. Arudu Kamara says he lives nearby. So police used force to disperse the people. They started firing tear gas into the crowd. I tried to get closer to see what was happening, but things got tense and the security personnel started firing live bullets into the crowd, so I quickly left the scene. Political analysts say campaign messages further deepened existing divides. Both political parties, both of their candidates were appealed in it. If you go to the south and the southeast, people were using that tribal sentiment of, oh, if you don't vote for us, these people are coming against you. And if you go to the northwest, people are going to tell you that, oh, you see, we are in opposition and see how we've been treated. As some families mark the Eid al-Adha, they urge the newly sworn-in president to address the nation for unity. Come on radio, come on TV, do jingles, try and preach peace. Tomorrow is another day. The other elections will be in 5 years' time. So let's try and deal with the situation we have now in terms of moving the country forward. Meanwhile, Sierra Leoneans wait to see what legal steps the opposition parties will take and hope to come out united. Sana Anutot for VOA News, Freetown, Sierra Leone. And let's now go to Zimbabwe, where Zimbabwe resumed this month open-heart surgery at Parerenyatwa Hospital after a 5-year break. The first patient to undergo the surgery, 29-year-old Blessing Bonda, says she was afraid of dying as the first patient to be operated after a 5-year sabbatical. Let's hear what she had to say. Asipo wakazomuka ndakamuka ndikangovisira kana penya pandakatanga right. Saka iko zvino it's been over a week waitwa operation uri kunzwawo sei uye mashoko aungadawo kupawo kumanesi nemadhokta akakuita operation iyi? Andinoda kungotenda kuna Yesu akabata saka pamwe pane operation yangu
But you always on the phone boy also me go to those operate for what also pour out. Saka iko zvino kunyatsonzwa sei pane pachiri kurwadza here saka wabuda muno muchicha unoda kunoitawo chiro chako chari kunzwa ndikabuda muno muchipatara aumbona dai kutanga kudai enda basa kuda unoenda kubasa richii uye ungati upenyu hwako huchachinja sei kubva zvawanga usati waitwa operation iko zvino zvawaitwa operation That there was a Bonda speaking to Studio 7's Rutendo Mawere from her bed in the intensive care unit in Harare. One of Bonda's surgeons, Dr. Simukai Muchawira, says he's pleased with the progress his patient is making. Let's hear what he had to say. Sekutyawo kwaita isusu taivawo nekakutyawo kataivonako asi tinofara kuti operation yakabuda hayo zvakanaka iye zvino izvi tiri kumuona ari kuzvitaurira ega achipupura ega chimwe chinhu chinonyanya kutifadza ndechekuti patakaita maoperation aya takava tingori vana vemunomu vemuzimbabwe hatina vekunze vatakatora kuti tikwanise kuita izvi and hatina kuzogumira paari iye tatova neumwe futi watakaita iro svondo rinoratiri mune matambudziko amakasangana nawo here amunoti apa neapa neapa tingati paoperation yega yega munhu unosangana nematambudziko apa matambudziko atainyanya kusangana nawo ndeyekuti kuita operation iyi munenge muchiita tingati seteam saka seteam inenge yagara nguva refu musiri kuita zvinhu izvi munoitawo pachirungu vanoti mateething problems ndo atakanyanya kutarirana nawo asi zvisinei hazvo zvinhu zvese zvakakwanisa kufamba zvakanaka tikakwanisa kuita operation yedu ikabudirira nezvino murwere tinaye pana achipupura ega. All right, I understand Esperanza to have impact on you've now started a cardio clinic. How is it going? There's a cardiac clinic. The cardiac clinic was always there. It has always been there. Unfortunately, most of the patients were being managed with medication only. Even when the operation was the most indicated thing, they were still being managed by operations. We also have our own cardiothoracic clinic where we mostly review patients who we operate on, and this has been going on for so many years. And we are happy that we are going to boost our cardiac clinic with the open heart surgery patients, and we bring a new dimension to our medical therapy. That there was Dr. Simukai Muchawira speaking to Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Let's now take a quick break. Please stay tuned. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we're discussing about election campaign trails by the country's major political parties. And to discuss this issue, we are joined by UK-based Masimba Mavaza of ZANU-PF and Tawanda Jokora of the CCC based in North Dakota here in the United States. Welcome to Live Talk.
Thank you, to the marvelous Makadi muri Zimbabwe yakateerera. Mungagadzirise volume yenyu here vadzokora tinyatsokunzwai. Taurai yenyu. Muri Zimbabwe yakateerera zvanani. Aiwa zvaraiti manje. Vadzokora tinoona kuti nguva iya yakwana yekuti vanhu vachibuda vachienda kunotsvaga rutsigiro. Imi sebato retriple C izvi zvamuri kuita iyo nguva iri kutevera iyi tichiona kuti takatarisana nesarudzo. Aiwa, isu musangano wevana weZimbabwe, musangano wema-citizens, musangano wevanhu wakagadzirwa nevanhu uchigadzirirwa vanhu, tave ready. Makazviona zvakaitika nezuro, mukaka, nhanzva yamakaona ichiratidzwa naPresident Chamisa muHarare, ma-members of parliament edu nemaseneta edu vakamira vachiratidza kuti ndo chaivo vatungamiriri vevanhu. Morari wanga urimo makauona, kufara kwanga kurimo makakuona, kunoratidza kuti vanhu vakabatana vari kufamba pamwe chete, kwete zvatinenge tichida kuitiswa neZANU kuti vanenge vachipinda pakati vachida kuratidza kunge mune manyonga mune vanhu vasiri kufara. Aiwa, kwedu tiri kufara. Iko zvinezvi tatogadzirira kuti tichinyatsopinda muvanhu, tinyatsoudza vanhu gwara zvese zvatichaita patinenge tapinda muna 23 August apa. Tichaita manifesto launch yedu manje so munenge muchiona nhanzva yezvinenge zvichiitwa naPresident Chamisa. Kunenge kusina zvezvo zvatanga tichiona apa kuti hurumende inomboita 5 years isingaite ma-heart operations. Chii chinenge chiitika kuvana veZimbabwe? Vana veZimbabwe vanenge vachipera, vachifa, vachienda kune dzimwe nyika vachiburitsa makunun'unu emari. NaPresident Chamisa vanhu vanenge vachirapwa muZimbabwe. Mishina iyoyo inenge ichinzi haimo muZimbabwe inenge irimo muZimbabwe. Muchaona zvinenge zvichiitika svondo rino. Kunenge kuine marali anenge atanga, vanhu vachiungana vega, kwete zviya zvatinoona zveZANU-PF kuti kuChipinge vanhu vakabviswa nemabhazi kuBhuluwayo, vakabviswa kwaMutoko, vakabviswa kuHwedza, navanhu vakaita kumanikidzwa kuenda kurali vachinzi huyai. Unobvisirei bhazi rakazara kuBhuluwayo kuenda kuChipinge? Iko kuChipinge kuine vanhu. Zvinenge zvitoratidza kuti munhu uyu haana vanhu, haadiwe nevanhu, musarudza ari kungopinda kuenda kunobira chete. Regai tipe mukana kuna vamavaza muri kunzwa zvekutaurwa navadzokora. Vari kutaura ivo kuti bato renyu rinogara tichiti mutriple C mune nyonga asi vari kuti hamuna. Imi zvii zvamakagadzirira tichitarira kuti sarudzo dzava kusvika seZANU-PF? Tinoda kuti vadzokora nekuti vanzwisise negaidzire shiri mazaya haana kuti asi tavatingoziva kuti ZANU-PF yakagadzira kupinda musarudzo zvakafana. Atenga motokari mumaprovinsi ese ari 10 kuti vafambe vachipindike vachiona nekutaura kuti vadzokora foni yenyu iri kuita vadzokora handini. Sorry, vamavaza. Okay, right. Saka chekini vadzokora vataura nenyaya yekuti kuChipinge kwakanga kuri kupakura kukokorodza vanhu kuti vanovhota. Saka kana kuri kupakura tinokoka vanhu vese kuti tiungane nekuti kwanga kuri kupakura. Marali akakuita zvakasiyana-siyana vanhu vanenge vari vepedzo tikoga. Saka zvekunzi mazotora vanhu kubva kuBhuluwayo, aiwa ndo chirongwa chedu. Tinokarura nekuunganidza vana vese veZimbabwe imwe chete, kwete vese vashoma nevashoma kubva maprovinsi kuti titange basa rekugavhena. That was the mother of all rights yatakaita kuChipinge. But iko zvino tiri kutaura nevanhu munyika, tiri kutaura nevanhu mumatai, tiri kutaura nevanhu pakasiyana-siyana kuti vanzwisise kuti kana muchida kusarudza hurumende, regai hurumende iri kutonga ipedzise basa rayo. Musakurirwe nepwere dzinenganga pamunhu vasingatoziva kuti chikutonga iyi. Uyezve vanhu kuti muone kuti inokuchengetai, inochengetedza nyika, inochengetedza vanhu vayo. Ikaitika kuti
kunonzi hakuna nyoka. Vabiti vakaratidzwa bhutsu inorwadza vakabva panze kana vamaka kana isiri nyoka izive kuti vadzokera vaneiona sei achandokudza vana vezimbabwe ndechekuti ZANU-PF atopinda iya rekukapena atopakati pekuti vana vaone pekuvhotera uye zvichodaidzira mhuri yezimbabwe yese kuti kushanduka airport yedu yanaka ukatarisa marodzi edu migwagwa kana takatotana open hand surgery yanga yagara nguva yakachinja saka wedzera muvhotera ZANU-PF. Thank you, Mr. Mavaza, but I suggest you move to a better place because we're still having an issue. Your network is bumpy. Coming to you, Mr. Jokora, you heard what Mr. Mavaza there is saying. He's saying that some of your, shall we say, some of the people that have been following your party, CCC, are not to be seen anyway in these forthcoming elections. He mentioned the likes of Tendai Biti. What's your take on what Mr. Mavaza is saying? Aiwa, hapana chati chandotombotaura panyaya yavari kutaura iyo nekuti hapana nyaya yavari kutaura. Zvakaitika kuna vaTendai Biti ndo inonzi democracy. Tinotodzidzisa ZANU-PF democracy tisu. KuZANU-PF vanoenda kusarudzo vachinzi uyu abatwe, uyu anobatwa, uyu abatwe. Zvino kwedu kune mutongo wedhekerere. Makavaona ivo vaBiti, ivo vega vachitokorokotedza vamaka. Kureva kuti vakabvuma zvakabuda musarudzo. Ndo zvinonzi leader izvozvo. Ndakatoti zvinoitwa zvaraitwa navaTendai Biti izvi ndo zvinofanira kukopwa navaMunangagwa pavanenge vadyiwa, pavanenge vakwapaidzwa naPresident Chamisa. Ngavatsumudze maoko, vosarenda, votaura kuti aiwa ini ndarohwa. Ndo zvinoita democracy izvozvo. Saka isi tikutodzidzisa vanhu, tikutodzidzisa ZANU-PF democracy nezvatakaita pachirongwa chedu checandidate selection. Munhu wese post yese yange iri up for grab, including yaPresident Chamisa vacho havatombotyi kuti vapiwe munhu anovakwikwidza. Zvino kuZANU-PF ukada kukwikwidza navaMunangagwa watove mhandu, wakutourayiwa, wakutopondwa. Saka vana veZimbabwe vakaratidzwa, vakaona kuti ndo nhapitapi inenge yaamo after 23 August kuti vanhu vese vanenge vaine kodzero dzekutaura, vanhu vese vanenge vaine kodzero dzekukwikwidza zvinzvimbo dzavanoda. Thank you. There we were hearing from Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. And I have a question from Facebook, our Facebook fan here on VOA Shona. Munyaradzi Kabaira hanzi Tete Marvelous ndokumbirawo kuti muvhunze vamavaza kuti kosei mahelicopter akatengwa achinzi maambulances eRepublic sei akaenda kurally kwacho kuChipinge asi maiva nevarwere here Mr. Mavaza? Pakaungana vanhu tinotarisira kuti panogona kuita vanhu vanorwara, vanokuwara, vanotsitsirirwa. Saka tanga takagadzirira kuti kana vachida kurapwa varapi varipo, vachida kuenda kuchipatara nekuenda kuchipatara zviripo. Saka mahelicopter akaenda kunobatsira vanhu inonzi preemptive action. Ndo zvinoita ZANU-PF inogara yakagadzirira. Hatirari nezamumuka. Thank you so much. I have a caller on the line. I understand. Hello, caller. Hello, Tete Marvelous. Makadiko caller. Right. Mutoona mastermind. Yeah, tinotenda taurai tinzwe mastermind vari kuSouth Africa apo tina vaTawanda Jokora veCitizens Coalition for Change navamasimba mavaza veZANU-PF. Taurai tinzwe, tiri kutaura nyaya mainzwa iri mugango. Tainzwa tiri kuvaona zvino varume vari kutsanangura zvavo, but ndanda kumbotaura ndakatarisa kuna vamavaza ndivo veZANU-PF handizvo. Taurai yenyu. Vamavaza I think kazhinji musangano wenyu unotsvaga kurwa nevanhu vasiri papawa but ivo vari papawa vamavaza.
first nyaya yamavaza yekuti iwo kutakura vanhu because yanga iri agiant musangano wavo wakaita meeting yavo kana kuti conference yanga iri manifesto launch kuchipinge. Of course yanga iri agiant, but as a giant organization there is no need to bash other people because people kana kune vanhu vanoita zvekuma 130,000 muchipinge area yamakaenda iyoyo mune muchinyanyoshandisa purazi rakadiko rinoda kukokorodza vanhu vese kuenda ikoko because Zimbabwe yakazara nevanhu zvekuti hamuna need yekutatamura mabhazi nyika yese jikerere noti wakakurisa musangano weZANU-PF une makore nemakore uchitonga nekuti uri kudiwa nevanhu ndosaka wagarisa uripo. Vanhu ivavo vari kufana here kuchipinge chete muchizokokorodza Zimbabwe yese kunounganidza kuchipinge. Zvaro zvakanakira maradio stations nematv stations anoratidza kuti anokontrolwa nestate asi achipublisha zveZANU-PF chete. I think ndokukosha kwazvo kuti since mune better coverage kumasaisai enyika munobva machingoparurira kavari kunze vanenge vakamirira kuteerera musangano. Asi isusu vanoona tinozofungidzira kuti musangano wenyu hauna vanhu nekuti munozotanga kufamba nevamwe vanhu muchikokorodza rodhi dzacho dzakashata vamwe vazofa vamwe kubhoera vakazofa neaccident traki rese rikarakasha vanhu. Inyaya yekututa vanhu muchifamba navo muchienda kune vanhu muchitsaga kuratidzira mapu dzekuti muzvivhitivhiti zvenyu kuti mune vanhu kuti nemusina vanhu vanoratidzika kuti variko there is no need kuti kuZANU-PF there is no need yekutakura vanhu. Touya papoindi yavari kuti iwo kutipusi vari kuti kune nyonga tisinganyanyi kuziva zvedu kuti nyonga yacho vari kutaura vakananga nepapi but panyaya yavamiti ndo vanyanya kunongedzwa ivavo. Vamiti I think kubva 1999 vange vachingotamba vachitamba vari mupolitics vakaita finance vakaita kupi azvirevo kuti kubva 1999 hakusati kwane vamwe vanhu vanogona kudaro but chinhu chandinoziva ndechekuti nenguva yatora vamiti vachitamba politics vava munhu aneta mune zvepolitics kana kuti ajairirwa nemhandi. Saka zvavanoita vanhu vakangwara vanoziva politics vane democracy vanodzosa uyu wamava kuziva chikiri chake wombogara pasi wopinza umwe munyowani. Ndosaka muchiona vanamiti vasina mathreats munyika kuti mathreats ari mayuti because vanenge vachiita vati avajaira vati akuvaziva chikiri chavo. Mukatarisa marongero akaita TPC taiona masenate nemaMPs nezuro mukatarisa vanhu vakawandisa vari muyamuya manew faces ega ega zvinova zvimwe zviri kukonfyuza ZANU-PF zviri kufamba sei because avo vanhu I think musangano uya mukada kutarisisa unonzi wakatangwa patsva ende zveshuwa uri kuratidza kuti wakatangwa patsva musangano uya because dai vakaramba vakati kudhara vaifamba vachiti ifaction imwe yeMDC izvezvi ndobva zvakuratidza kuti haisi faction yeMDC inonzi vanhu varimo vese. Thank you mukoma mastermind vari paSouth Africa manyatsodurura zviri pamwoyo penyu. Mungoti dau motaurawo kuna vadzvokora veCCC izvi zvamungataurawo navo zvamuri kuonawo tichitarisa nyaya yesarudzo iyi. Zvatigona kuna vadzvokora I think TPC chatakatarisa mazuva ano vanhu vese vatiri kuziva vari kuti TPC vari kupinda muTPC munofanirwa kuziva kuti tiri kuziva kuti muri kupinda nezita raNelson Chamisa because he is the most popular muZimbabwe. Saka vamwe vese pindai mushandire mazita enyu kana maakupinda uku kwamunoshandire maMPs ngaashande basa rake saMP oita sekuwe kwataona vhidhiyo richenderera rekuti MP weTPC akanodhila migodhi kuti vanhu vakwanise kudiridzira madhibha kukauya MP weZANU-PF wakavhara ipapo kutobvisa mamwe mavhoti kwetu ZANU-PF unoitwa neweZANU-PF chetaona kuti uyu MP ari kudzama. Thank you there, Mastermind. Thank you. Let us give a chance to our other callers because today we have a lot of people that are waiting to be called. But thank you there, Mastermind. Mr. Mavaza, you heard what our caller there just said. He was asking about the busing of people to your rallies and also the issue that has been circulating on social media that there was allegedly a ZANU-PF MP who was not happy about some boreholes that were drilled, according to the caller. Please answer. Quickly, we were launching our campaign in Chipinge. So we have got 10 provinces in Zimbabwe.
So we cannot have the 10 provinces staying in the same place in Chipinge. So we have to take people from different provinces to come and witness the launch of our campaign. That's why you saw people from every province coming to Chipinge. So if he does not understand that, I'm so sorry, but he has to understand it because that's it. And again, the issue of the boreholes which were done at a deep tank, the ZANU-PF MP simply said you have put your deep tank, your borehole at the wrong place because it's now draining the contaminated water in the deep tank, and people will be contaminated, will drink contaminated water and could die. He actually says that has to be put down and find a better place to sink a borehole. It is actually in the interest of the people that he comes in and shows where to dig. And you know, Triple C, they just want to dig everywhere. They don't understand. You have to follow procedures when you are doing any development in the country. Look in our towns. We are horrible now because of Triple C. But we thank God 23 August is coming. ZANU-PF will win and will make everything better again. Thank you so much, Ade. Let's come to you, Mr. Jokora. As we look to this weekend, are there any rallies that are planned by your party, the CCC? Isu takatoplana kusvika musi wekupedzisira marali edu tikutoziva kuti tichaenda kwakati hatizonyanya kutaura zvedu nekuti vamwe vedu ava vanenge vakatigarira vachiita zveunhubu zviya iko zvinezvi sekutaura kwatiri kuita kuno macandidates edu ari kutoenderwa neusiku achinorohwa achinotyisidzirwa kumaruzevha uko. ZANU-PF iri kutuma ana musoro bhangu vavo vachinotyisidzira vanhu kumaruzevha. Saka hatizonyanya kubuda pachena nekuti tenge tichitya kumirirwa neZANU-PF, asi tenge tiri muMarch East svondo iro riri. Then svondo rinoteera iro tichaita chirongwa chekuloncha manifesto yedu tichiratidza kuti President Chamisa vanenge vachiitira chivanhu. Hurumende yavo inenge ichiunza kutonga chaiko kunotasa. Thank you there. I think we've lost Mr. Jokora somehow. I can't hear him, but I will read a comment from one of our people following VOA Ndebele. Arthur Ndimande says, ZANU-PF is full of old people, only there are no youth. And these old people are eating money. And we are suffering because of ZANU-PF. Which country are you taking care of? We are suffering. We are in South Africa. And which roads are you talking about? Because there are no roads in Zimbabwe, says Arthur Ndimande, who's following our discussion from VOA Ndebele. I will come to you, Mr. Mavaza. There is Arthur Ndimande here asking that you keep talking about rehabilitation of roads. Which roads exactly have been rehabilitated, and what next? Go ahead. Yeah, I'm really sorry for Arthur Ndimande because in South Africa, it looks like he hasn't been home in a long time. The Harare Bedford Road has been done and is actually in the process of being finished. Harare Mutare Road is perfect. Harare Blawayo Road is wonderful. Harare Kariba Road is being sorted as we speak. And we've got infrastructures, buildings, dams, which have been built by Comrade Mnangagwa. And we've got our airport has been renovated. It's so wonderful. It's now a class 1 airport. We've got thank you there, Mr. Jokora. Sorry, Mr. Mavaza, thank you there. Let's give Mr. Jokora just 40 seconds to just say his last word because time is not on our side. Go ahead. Handoti vanhu hatigadzirei tinovhotera President Chamisa vachauya vachigadzirisa nyika. Vanhu vose ndoziva muZimbabwe hakuna kana ari kutomboda kunzwa nezveZANU-PF. Hakuna angavhotere ZANU-PF. Nekuti munhu wese akuziva kuti nhamo yakauzwa. Thank you, Mr. Jokora. I would like to say thank you to our two guests, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change and also Mr. Mavaza of ZANU-PF. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a great weekend, Zimbabwe, and a very good night.